Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala mutanali nan kotenke mbadungolo ikafu me ko attack me yalon ko artisole mati de atele moti me yalon ko amuta nan kotenke de adia amuta de kabring abotala interview on ninto adia amuta kotenke de me yalon ko mbala audio ning ala video nin tala mba natilali nande me yalon ko adia amuta siku wala bake bar Gambia dingol mu moti men yalon ko iman kontande attack lanin kuma kan la me yalon ko ayol fay mandin kolu kande bar anna attack lanin video fulan jongo jibe de kabri interview botala adiamuta de ay kuma kan me yalon ko ay wala fode oto mbadingolu annanin video lamo yanin hakilola mbadingolu kana alla moy anin jusola de. Assalamu alaikum Gambia, it's your boy ATTACK Takai. I'm doing this video for clarification purposes because yesterday, after the interview with Uncle Peter, exactly the issue I was talking about, the travel issues I was talking about, people, the media houses are misconcepting my whole interview and trying to give you guys the wrong information. Because the main purpose of me doing that or bringing that issue up is to unite Gambia as one. I'm not trying to divide Gambia. So, the media houses I was talking about came to surprise me at the end, because I thought, like, after that interview, like, most of them would not really, do something like that. Like, you will not try to, make the whole interview look as if I'm trying to, say something bad about the Mandinkas. No, it's the reality I'm facing. The frustrations I am facing, and the fact that I'm trying to express my frustrations now is a problem. It's not something that, it's not even a big issue, so now they're making it as if, I said something big about Mandinkas. No, I'm talking about the media houses that are, only supporting their tribes. They're not, you try to be neutral with their platforms, with the gigs, with the promotions, because we all deserve it. It's not only for one person. You don't have a media house and just be there for your own artists, like your own artists that's from that ethnic group. No, it cannot work like that. Gambia has to be one. You don't have to say this is a Mandinka artist, this is a Wolof artist. No, we are all Gambian artists. Look at the Senegalese artists. Any Senegalese you meet, you ask him or her, what are you? They're not going to say I'm a Wolof or Mandinka, or what. They're going to say I'm a Senegalese. So it's only us Gambians that's lacking behind, like, with this mentality. And it's disturbing people like me. And I have to speak it out. Right now, this is the moment to speak, and I'm going to speak. The oppression has been going on for so long, and it's like, I cannot deal with it anymore. Like, it's getting worse. Like, so, Manding Code, to be precise, not gonna interview market purka Gambia divide market coming purka Mandinka kuna doya or whatsoever. No, I did it to express my frustrations and the oppressions I've been dealing with throughout these years. And kulam mialonko, we have to put a stop to it, because ndebarindo apply junior malo for alkajele Mandinka dingole mati. My DJ Flames, Jola Dimola Mati, Haman, my part of my management, Mandinka Dimola Mati. So me, I've been, practically living
you know, this like being neutral. Like you don't. I'm not here for my tribe only. Like it's not like that. Like you know. So just to cut it short, Gambia has to be one. Alman Lafiwala. Like it's scary because Ndebe bin Fokam, Gambia has to be one. So I'm not mantra understand, and I'm not trying to, you know, feel any type of way. I'm doing this video for clarification purposes. For more me like Fahamro, like it's a problem for them. So right now I'm doing this second video to tell all Gambians that I am working on this propaganda to make sure like Gambia is one. Like we are not here to divide Gambia. We are here to preach unity, to make sure like, you know, I'm gonna come in like, you know, manika diwal alwuli nganying fasa, no. Surwa diwali wuli nganying fasa, no. It shouldn't be like that. You know, going on in the internet, like people saying this, you know, wholeheartedly. Like, what are some of the challenges you faced so far, you know, as you work towards achieving this vision of internationalizing Gambian tribalism. Music? Tribalism. Yep. There's also that in music. I thought that was only in politics. I think it's the main problem that has been weakening Gambian music. I need you to explain this. How is tribalism setting Gambian music back? Actually, I've been a victim, and I'm still a victim of what I'm talking about right now. There's a big project coming up trying to make all Gambian artists one, per se, and making sure like whatever we do on songs to sensitize the people, it's coming from our hearts. Not just, you know, you've been paid to perform to sensitize about unity and you just got your money, that's it. For me, I've been singing in Wolof, and most of my fans are Wolof. I have a lot of Mandinka fans. I have a lot of fans that are in Mandinka societies, in other Jola societies. But look, hopefully in Manjago society as well. Yeah, but in all of these ethnic groups, they have their artists. Like when you go to the Mandinka people, they have their big star. You know, that they will always wanna praise whenever there's a geek or something that's meant for somebody like Attack. They will rather give it to their person. And when Attack has a show, most of these people will just want to segregate and make sure like no Mandinka goes to Attack show. Oh, that's sad. They've been doing it on social media, trying to discriminate, trying to take me down all these years. Whenever you say something good about me, it's not relevant, it's not important. But whenever there's something, you know, little bit something bad about, or anything bad news about me, you know, they're always eager to publish it and also to add some little stuff that's just gonna worsen the case. Actually, most of these big media houses are owned by the Mandinkas, I might say. When you talk of the big, yeah, let's avoid names. Yeah, no, I'm just gonna be precise and make sure like this thing I'm talking about precisely this year. We're not here to you know I don't know how to say it, but whatever has to be said, I feel like has to be said. It don't matter how the next person gonna feel.
But I feel like whenever like there's something good about whosoever it is, it has to be published in a positive way. And the support don't always has to stop at one person. Like this are artists, you know. They always have to generalize it and make sure, like, you know, all of us that are coming from other ethnic groups are also benefiting from these, you know, positive spreading of news, you know, actually. Okay. So that's my point. So, but whenever I have anything, you know, good, they're not gonna post it. My successes, my big moves, or all of this stuff that's been going on in my career, they never want to talk about it. But whenever, you know, attack has been, you know, interrogated or whatsoever or stuff like that, they are, you know, making sure like they are even some to even spice it up, you know, to make sure like they have what they want. But you know, there's a saying, whatever doesn't kill you makes you what? Stronger. That's why I'm here still. Exactly. Yeah, so I feel like, you know, not only the social, but it's been, like you said, in the politics, you know, like whenever, like, even the politicians are having their rallies, you see yourself, the Mandinkas standing their side, the Wolof standing their side, they do it in groups. So this is gonna, I feel like by time, we don't know where this is gonna lead to, but tribal conflict is something that led to Rwanda in wars, Sierra Leone, Liberia, and we don't want Gambia to be part of these countries that we've seen being in tribal wars. And I can tell you, musicians can play a lead role. Yeah, this lead role, that's what I'm talking about. This lead role has to come from the heart. Like, you know, a big Gambian artist that is representing an ethnic group is wrong. I believe all of us should represent Gambia. Absolutely. It don't has to be like, Attack is having a musical problem with ST or Hussein. So all of the Mandinkas who get up and fight against him. I feel like this been the case, and it is still a problem, you know. It's gonna lead to something that we all don't want. And I believe, like, you know, this in the music industry, like, has been here. And now it's even worse. Because, like, you know, people like me, you know, are not trying to let it slide, or are not trying to, you know, just, you know, because I'm a young guy, I'm still, you know, I have the energy and all of that. Like, there's no criticism. There's nothing that could make me feel like, you know, nothing that could bring you down. Down, exactly. So, you know. Well, you gave the example of Attack, but I hope that was just, you know, an example, because Attack was here last week and he had nothing. Sorry, ST was here last week and he had nothing but good to say about you. Yeah. I mean, he called you a superstar, and I thought, you know, maybe that was very, you know, that was highly complimentary. To you. Well, okay, whatever it is, to me, yeah, okay, all right. Uncle Peter, the thing is, these people are manipulative. Sorry about the word, but like I said, I'm hitting these things straight to the point. Like, there's nothing I'm trying to, you know, like that, you know, it's not happening. For me, I believe with the help of all Gambians, me personally, my career or where I am at right now should have been in another level. The fact that I am here is because he mentioned me. In a complimentary manner, again, I say. Yeah, that's why I am here, I believe. When I got the call from Wagan, I went back to the show. I watched everything. I was like, what if this was the thing that has been going on like 3 years ago? We will not be here trying to solve these tribal issues. Or I will not be here trying to feel like, oh, having this thing in me
that somebody's trying to fight me or somebody's trying to bring me down. But you don't want nobody to talk about me. You don't go nowhere and talk about me or any other artist. You don't want to bring nobody to your platform. It's like you don't want to help people that really need it, you know? Because I believe if people like him has been giving this complimentary, you know, words, people like myself would have been, you know, gone internationally, I might say, because they've been there well before us. They know the part, they know the way. So why not wherever you go, you try to always bring something positive. Try to preach something positive. Try to bring an upcoming. Try to, you know, do something for the music industry. All over the years, it has been just for themselves. Okay, let's move on. You know, let's so move on. More nyanta me understand, more especially melbe music ko na ni Gambia for in general. Ye kaw edula sate banko jato aka farmansa ni kawon mol ka sudan ni kawon ni be Senegal ni ko Senegal ko mboda Senegal misalo kam ku kilinga memna na Gambia la ba at bamta ko be man ni ka kawon moy la abol nyam ni be Senegal no ni me Gambia ko Gambia ko mboda Senegal membe ni ko ba ka be surwa ko moy la isu bankol ka sutiani wala mine ko sabu ku jamale ko sam history be jele bankola history banko ku kodol me ka banko itandi isutara nyaadi modol la nyaadi la ni ku ko tan jamal wolbe ka senkal okay ka sabule ko kodol be je ni asutara fengo ko modol la mol ka tera wala mol ka je ko be kunni ne kala pour nga mo jama soto comme ça ngap même politique non regarde des rational being wala ko e katani hakilo in the sense that ko wala ngi ko ne lafta mo so la ngal be menkela yaajal comme ça biring wo last election be keka dembo bay fo sa ko moment afa mo le am ta ko muna calculate le alors la lon be même fola because tili flata je pour fonko modu je mo de diam molte war so la pour na la ko venga atendi mo la ko na la carte fa UDP ibal be sen lan okay ni aja wota ya fo ano woto mo la miro be nyame ako ko mbar gota nga exploit nga fenka yaajel afani munela afani manika ate munete ate manin cold o ya sa mol ya ko nyinta yata yam hande bi men ko na be mol ko kono so moni be politician fon ko ajiba ko mo fon fo dane anin jumal ba fo kan ana fo watu jumal a calculate a bol nyama modo be je ni wotata mol le anan ko nyum sikar le daka aka folam bende be da kan fol harami da kan ma ka fam fos okay so musician ol fana nyanta wala lonna ni be contexte ko ne ka jibele nte bita nyaadi le nte stano nyaadi le baaw mo bu ko kuuke for the sake of doing ba kala drum ngaka doro ku le jante tare bulje wala indi ko la ka ftala kula so ni seftano ko ngine be ftan dañu ngare nyenta wala kan okay Senegal bimbe Senegal men ko na ni la fekk la mi ila fayto ito e finti ite denk lanol denk kan namde sur account and wala fon be je and wala o molu e wala o Senegal ila o denk wala sen sur account la o man ke gambe non nyako da problème mot ba fanko Senegal en tamam da ko Senegal musicien o be je mi alon ko dawlo wulta Senegal kono amam futa Gambia e fon ko fa gamdo ko hanata kon to dol ko muta like ni ba ke kay nte la miro to bambe ki ko ni bo ke kanto la industry la fa bawo dolbe te bul wala mantano ni kam modol samane de walti tano yo but gambe no le ko kumanda ni men ko kumanda man ni ko be ko no flol be je surwal be ko no wala le ke kumane kana pileje yusundur le mba san jaño le ma Senegal fang la mobe je mi alon ko nyaabe kan everyday binaka mina din ko dola yaje ani wol kaka nin surwa ko mun na si ka ko ke nyul kana dame kana man ka dame ke man ko siaje man de man mun na mo fo but i mu walati and wala yalan control ninga denglo la mba funa control mu walati and wala mol men kala mo wol ko wala na ba kalat so wala ni dawlo wulta and Gambia fana mbol nya wate toujours ka fal ni mu toñati ni men mala fi ka moy doron yalan diam sifa frère be kadiya bu nidi yalan kadiya manin ko la be sotore
kadi am ni dial because lafta wala lo o jama ni lafta pour ni mo nyo so wala ko wala because ita so ndi no la ni lafta ka so fese fenne sama ka men ko evidence wala dalail ka ko gina mute debe men fo ka man tra fo ka ni dia kam ni mo lafta pour kan challenge isada yani in all that ro mbelo la ngafo nganna dul fo ko fo ni mo lafta ka lafta dawle wuli gambia musical ko wala be theater ro kono ba wala be fenne ko mo jama ke no ibaka di mandi ka kawon وما إنكم من نقول الفساد مو بيتي ولا من نقول الفساد مو بيتي ولا من نقول صونياتا ولا هني ومن ترى ولا نقول من نقول فولا لسيادة غامبيا كون نيم من نقول بدين غامبيا كون على population هنا ترى كوجم دوا بكو 35 40 45 كده نيا دورو ولا يامن بني نيتا لا جماعتو pundi jamato kabu fo zabron kombo la karol bele kala ji fonjeka han melbe je mealon ko manke mandin ko olti wolbe ka manen ka ka dum ba señol kono nyamina kada dula kono ka jina nyomi kala badi bu ñol ma fon sere ku da fona han la latest fon komen population fon komen kete manen ko lel siat manen ko be tat 17% to atonde ban sere ku da KMC kono be tat 17%. Okay ato badan kono dato badan kono West Coast region ita for 50 something number on phone call ni ta banjun 20 gel percent for 24% of the population wala 22% of the population manin ko so ni ol beta yela mo yana ni mo ko ni mel kasi ol be ke la kaw mo o de ni de ko fa e kan ye fon fo o kan wala mol jamaa bo wala moy ke dole samda ko sura kan fo lal siata ni sura kan fo ni la fo wala mel jamaa mel wuta banjun wala wuta serekunda man findi banta wala ko la mira because jamaa gambe membe jedro mole banjul e serekunda la ke gambieti ay kay moy ding jamaa la man ko man findi katambi birka wa fa wala na man ta me wol fe serekunda am gambiel gawala gambe be KMC la ka banjul ma fa fam fembe jewol mo gambieti isna je ko ka ko ha aspola e sura kan fo la siata because wor lato ina dinil sen jamaa sonde mo wala ko ni la fekkala mo kumaren fe so kan wala mo finda la so ko sura kan ta ka so jamaa wo mo ba finti o lato he kabona litam da abu kola edun na kana atoba dan kono edun na star kadun na yundumla lame busumbala faratu kata ani wose kombo sartu ma bi fata lato ni sura kan mo ba fa de ko je ba fa kon temela ko mamay kiyan jaara badi bu ñolu wo la ko to wasiata okay fula community jamaa jol man sura kan fa mo yo so nin ko men belari wa nyama ni ka den kilo la ni man ka mo jama bolo mo fon fen political message lamba mi news lamba wala fen yaki be han news ni ko ka kane man ka mul ka kiri no ma nyame you know because afola siata wala mtonyata ni men man lafta ko be bayle sa bay ko ba bay ka ni ja ka ba man talon hakika ka so wala sabu mol me ka den kilo la ni fon ko la mo ila hanila ila fon ko kasiya view kasiya mol melki la mo ni mol melki fen ka kasiya esti bol ko han kitabu fati ñu fam bol ko amande o damma fanam fawla ni Senegal jibe Senegal mudlal te ko la kuj me ka kanu suru kan waya sabu ko jama modol be je mel yalan ko ol manke suru bi ke fanji ko ñun kono yo nim man ka ko mata nan Gambia kono mbadi on mel ko wala be Casamance ani mel be Guinea Bissau ko nan ke fanji ñun ko ñun kono wala ndawol fana han jalba ko yata jibe na afra Casamance kam ta nyame na afra Guinea Bissau kam ta nyame SD bol nyame kitab dul be bol nyame so ni wala fenke Facebook wala la kube kere mo ulbe ke da dun ko nyin kono ulbe wala nay da dawlo ka wuli yajel so ngi mo fenete ka in economy ka men ko comparative advantage me ko Gambia ya so dawde wala nan ko ye banko long isureta fenela niti ye la o suude ibela kul kala ni wala pour mo ye finti comme ça modul tiaka ni man so la garon wote ibela ko dun na kul kono ibe time jamala wesla ni Gambia ni mo me deglo la sur akam wala ye musique ko ye théâtre kan sur akam wala fon kan même ila isa no nyaawnya ite mo si la meliano ko le Sénégal anu gamino fanan ko ta jibe ni wol fulo lo de bi ta la je ta o ta ni la musique lo de bo le la musique ko gamino ma fankan gamen jama jume fanka nun ban ko do la hanar ko ka podo da mal ko si hani ka ko mo le be tal la ban gambe non man furo o pala o miro wala sabu ni te ka suru kan wala ka théâtre ka so ni wol tana da wala ndol saban ku jama kon wol be te dandale ande mo jama bitite wol ta wala na ito let la fonko to waranola ila dawo to warano so ngine fendi mo jama men ta ma fahamu mel be denklo nyin kon wala sabu jama
ni tara koy corridor ro ka den ke modul de kira kelan ikela nyo kan ni esti la nyo ko be kunta wala kon kumo la ba menkela wala be diamula mbadi manin ko di manin ko kam fo ko nyamo di no ko nga kuni karam ta am ta tinyal ya jere ko fara bo ye la ye di fandi fara bo nyama fo ake itunga wala nyam haramadu imu menti sekeno damalti imu menti sekeno damalti andu molti e bunya ni fa me bunya ka mena ko respect ko menti wala ko imu menti ye fa ye son wala mo respect ko ko self respect wala ko imu menti ye son wala ka mo fanta ka respect wala ka menti ye son wala ya jam ya muto kam wala mo da ya respect so moti te respect la menti mu ye fenkonata ite mo me fa respect et la fa respect ko wala ko imu menti ka woti doro imu menti doro ye ka woti ni ko imu menti ibe kala wolti ka bo ko masanta manin ko lo manje doro ka fita aka finta din kan wada mal diamo la hani akayitan le itan doro manje ko ye modo ne wala ko hani ndara be ngana kan wata ngafo ndu sida radio to ngana kan wata ngafo ni frada mol comme ça nango diamo fala mangi kilinda mangi flati suti yesron fo nyanta ka fo ko nyanta kan jumal fo misalo kam ni da balangar ifra je ko kadi amane ko ndama moti dangul because o mangi man ni kadla yo bari nimbe diam kan gambia la ase gambia la mi anon ko mol ci mobe ka staraje la gambe mobe ka ni refra je man ni kadi mo diam folo me nyanta ka fo mo nyanta kala account iberi siri television iberi radio mo juma molbe kala mo diam folo me nyanta anyanta kala man kadi ko mo juma be mo ida wala fo ani tefna fo molti ilo fo balia avec message la di kam molla iman lay fanna wala iman nyang iman fenge man han jamata ka kolti ni yaje nying fon ko be ka mole ko kar mu tra wala sa bin mo jama be je a politician namba abel be mel be do ko la radio la television to mol mel ka diamu dulal to ani ko de bu ka han kala kan wol bu ka han kam ni kan ko su fe ni nga bane kan ba mu ta tribalism amare mu nek na pe do nga idam isna panel o jibe mel be siring membe mol interview kan membe be siri be manenka bari be diam ko surwa kan sorry be diam ko tuba kan because mune itel fe ni nga diam to be diam de me mudala fon ko let kilin nande ala ko dam mal sono jusula yata eta la refra la bo so mo rokon e ka diam mo liye me manke la kanti moylo ifuta moma ka fa ko teman kankar mo ita mbaraw nyama ma fa ko be defa man nyin do mo because ni ngambe mo nyanda pla mo ko man kankar mo nyanda kala man ka du man ko le siat atal kam fola ko nan siata banko ka yo bari sina mo sa fa ko man nyin da ya iye fam fen ha eten ifuta bankito ibuka hankela kan ibo office ko ibuka hankela fonko ini molbe siri mo kilinda mami an ka mina ko mo woto be yela ko albe mo albuka hankala kan nyimbe kunta wala kon nyimbe asable bi mol afutadi nyimma comme ça même fo ko dam bi ni manen ko almanen kan fo atam tribalism na de glove man kan atam tribalism na party support me ko manen ko bo nyaan on tribalism na be do ko office o kono atam office o kono mam party card support atam tribalism nyimbe asable bin na modul be jawul keta mumuni wote do keta joten tunwalti do keta malam ba fala nyaadi ande o membe fo kan ikana jo karalo manke problem wote ready station wala programme ka so me ko fanko mol je ni man ko ka tara sirja ina tema de mistake han kal man ni kan kilin yaf programme be je ni tan je mistake hani la mun nata mo men nate ka am man ni ko ba fla kan do bara ko et man ka wate kala wot mun da problem wot mun da problem wot mol be je me an ko be patioto ino o sio membo do wala mu yitol franti mo da tribalism bari man ka dite be UDP tem tribalism sabu ko dol fambi hani nyanda fa parti usni ko ka handu ko malaki yemu da tribalism ni te la kan fo ite ke la kan fo ni be diam kan dro item tribalism yes ko me yombe sa bi fon la because ni man hani mol nyaka duilal ni ko hanyo jama fo yo ka ye mo kelande ko hani momenti wota ya itande doro ima mo ne mo me alam ka kam ta ko ni te fayitande be tribalism ata fam tribalism because ama asisolo mom fanu pour ka lon ko mu Gambia wala dulato modul be je me man kateti nyante la kaw fala ni te ta funa te yam ta ko modu tata fala ngam fo mole da Gambia kasi jamala be je ni be kanju mala dependent be tara damen ni da la jara pakale ni na je kando fo je me man ka so le man ne ko mote boy ba wonya ni da la dolto sara fla dulato ni da je fla kan fo je man kan fo je e kando fo me ko fla kon mote moy da to bando
yo bani nan ko mobe be siri mobe siare ndame ni control ko do membe la may babe jama be kala man ko because on banko be wala nyam that's the truth sa ite kam ne ker te diam le ka on fe ka tuba kam fo mi an ko jama e fo mamoy e ka mena wala mamoy so ñina mo problème o di am fala be warla bar koko nabe yinkela e ko bala fa warda mi frada ñim place o bi ku ni do be dianga ka ko te fo ma understand gambe fo mol frada ñin ki ñaata ñame ndo mo dindi wonde Gambia ndo mo dindi won lel di ñawnya ban tala dindi ya ko to kono nga fen jamaale ci membe dendi ndam male du ñokono futu mbole futu mole si ñokan mole dara ñokono mo bu kala jumaale jumaate all of the sudden ñin ko start bre même fo nata fenka nafra dawda gambe ni tribalism to be siala de bulo chodi kam manin ko favra ñinde ko fawol dam malu ngam bulo chodi ñola ka fay ko item tribe ko wala ngi that is labelling theory it label call for ni moye kule kam amita fonka ifanja kono ifon kan ke fanja ma di handle fon da malbe siri be da ko ha ko mol kay ne fanja tol ko wandi kam you know wala tebe isa do jabe parti do soro support ka data no fon mari be mo kilometer wala e do jobo do so ka ko ngomol ka ba reform tribals because ibe parti card support because mol kam fo ite fonta fay son ta wala fay fon ke fanja ko na ka kela identity aw ku kilon ka sa fa ka modul ka hani balia ibe ko do keno because ka tare dawrin nin diamu de be ngene fola ni ngeen kebe fu ni fola ni ngeen yite be ngene itend la ika pe ko psychology ko buka fen buka ko le aman ni nga karan nabu me nga 40 mo me nga to bote fe ya ko man de ka ko ne da CTV to aka ke dol dam mal tena CTV abe fen kala la hambat lu nga fo ko pour mo jama sama jama do fete ka to ba ko mo bi mo moy Gambia 58% wala ko literacy ratio de Gambia aton de rate ke mo ko no mo tan ko non tan mo tan lul dum sey le mo ni tuba ni arab karanul bandu won sa ko maybe you are left be membe tule jata bla ki moko mo tan sabal arab tuba karanul fon ko mo me ka tuba ko moy moy la ni o bandi jata membe tule jata kala mo won so di dia tuba ko wato mo won dam mala be moy ka ba za ko hambar ngadi mo proof fon katen be ne nyin ki nyin karadola wol ni si da don ko mo buga fa hayde fo même fon ni be diam ko te fo ka ker fa bari ni mo men fo man ko na anyo man ko na da sa ba ko bi yabla kan juma la kayini ka bi diam kan juma o fo nyane fo ngene ke ngene karote abe mu ne di jote ya but it become a psychology you know akeke psychology let handa mi an ka manjara fanko ye kan jama fu je bro fo sa bricos ha ni man fo mi na fa tan den na fa duro ha bar yes Gambia mo kan jama bi je nyanto kala pour watu mo do be ja man need fa because di ni kan do mo jama be moy dal you know anyway diamo fala be siya kam bot ko nyintla te fonko na jero nya be wolto gamme dinni sokonto dinni guda nyata haklo tubalal ko do be jaw ko man nyanna kala o man nyanna fola ise kam fa nyaaw nyi haklo tu Gambia mo kilinde je me yalon ko si kilinde je me an ka ta ko be keno to nya ning si do be je da dun ko do to asembo warla bari da mata keno la ya music center je me an ko si kilinde man ka support esti me ka fo esti la fan so ko juma mo juma le kon ata men fan ka fo mol be je mel fan ka fa ko to ket la man bari yo assalamu alaikum aliou la wato ma mo be konto ni jamu siron la mo wato ko na keta fa mo doro yo gaya man ki no fa mo len doro inshallah be alfal konto na mel ko fo ko no alfa na karbo balu en ku kenyolu bo mo be konto doro yo comme ça ni diamo membe keri membe den din wala defo malo mol kono e ko fo attaque to lamba na la diamo la moy may kuma kawta fay mandin kol kan kuma kan me yano ka be dimindi anin fen kala diamo to e ka men ko Peter Gomez yo diamo be wara de ngala ko to mol be diamo kala fanna jamala la dan tambe jen telefta na diamo la falo la wole kan folo dinu men diamo ta diamo ke minto la ka da minto fulan jango abe diamo kan abe kumo fay kam menna ko la savani menna aka men chodi dulato fo me ya sabu ay mobe busaw wala ko wala atno la ko atno temo kamma sabanjani fo membe dende mandin kol fawol la men ka sa kudul kake o kake no katenten anda ka ki abba kilinti abba ka fulati akara tenten dolo ikana di karo be la chaw
Yo follow comme ça ni ma video moy video ñing am sa audio long bara fintida ni dinu me ka fa nga fa ko Abdoulaye Attack Jayla Bang mi fonko len denki lala mati yo anim Peter Gomez le programme okay na la global ka til dandansi estinata wo programme ke lengo yintore ka mena ko Coffee Time with Peter aka na West Coast Radio ye ST nginka aning Attack table STI tandara ko wala na temu amaje ko fembeji in fact ye denkiro laño kanne ay kuma ngi madoro no fay yo dinde nyin ngani man ko mem Attack tay mem fala diamo kono ako fo wagan nyaadi wala ko mande kay ko yela moy karla interview la ay wala moy buta fala nata interview ngini fenga atondi Peter ya data ge bala yo diamo nyin kono ya ngini ka munemu il la problème moti la musique kono ako tribalism wala ko si fatam fanso e ka kuma ko Peter ga ko muno podora ko comme ça même ya même fo kan wala ko molu ni manding ka media wala ko link media wala radio station ni television me ako manding call tam yo wol buka de fasa wol ka molil fasa wol ka manding call de ke fasa buka la ku ken defo ya jen yo ako manding kolu wol ka mo buka abka moto fa bor ko ila mo la fasa ban yala dia mo la moy anin yaate ya ko do loy bana be jam kam men ba men fa wol ka style fasa yo dia mota kuma do fam fo jemen dimenta ko these people are manipulative wala ko momi alan ko e ka ko me itandi mo la ni be keri mankini nendirole wala ko nyumol molti man ba mo so fota pale tamo sa fo tapale wala aussi fa ron awo be ho dia mo ko non kumo nyin ni me ala mo se fe jama so yende kam men fo bar men tar ron ay hormanta ya ko mol fo kumal fo me yalon ko nin kudla ko tan do la se keno kudoti baral Gambia le man social gisol kam men fo doron ko na ke da sinya fula sakana ka mol nya ko to ko is normal bar fa na meta mol ka mo mina wol fan kala standard ma yiro wala ko bagala ko pro masa mi misalo tala kurto da ka dum wot mu soy kurto do wot mu dara ka sinya masalan la ko le si sati kilin da ka de sinya kilin nim folo fu mo laaje mo wa fala inna ni kan kurto dunte do fana yakay do it ni fana kan kurto duma fulan jam saban jam do mol nyaabe dallate kala mol nyaako to kuti abe mera bar amina laban na nyaade wala nginti ko puru yake musoti ila musu yayi timmanyanda ko abikala ko yibe kurtol dunna yaajan yo nyim fanan ko bita ka nyama bita ka wolto ka ke da fa mandin kol kan politiko kon lamba atondi musico kon lamba ni mo ko tanda mina futa ka wolto amanke kilinti amanke fulati amanke sabati so sa ala fa buka ke nake da fanfan do buka na mul modol nyako to kuti ban nen amda mankala mina bitala fan fokaje fan ko kam mandin ko ta ke doya ke jalay ka dunole kan ke mu da mo si fa dolti ke mu da ko mu si fatam fansilalti mul bagela ko ni da fekala fenti bol kala folo e bol folo pour modole buleno abina la banna wol fawt so nyaaji nyimbe nyinkira abe kundo konon andu nyim bidaka nyamina la banna wol nyama ko fu la folo me on folo wala ko nyinke dama ke minto le Peter Gomez mo be yadon mo me anka ka bula football no man mo jama lon wala comme ça ka football commentator nekenu kadambo ba nyi nyala bangaje ka programme so ka ko Coffee Time with Peter man sakunda do ku la ku ma jama le kataje wa lungolo almost lokun kun sa wala lokun ko sinya dan tan minister of information o kataje la ne politician o kataje ka diam boja mo le mi aron ko ni mi al diam mo ba ko mo ka responsibility wala ka a Kenya la ke ko lon mo be mo ise yilla mako ala diam nyato kube kudente yilla la mo ala diam nyan bayila ko kudo bi jata sonna wala yo nyindi no men diam ten ay diam ko min to wata programme mo yo ngalon ko ate ala kebana la hakilo na la professionalism wala kala do ko nyaano nyame in journalism mo be alon ko radio wala television wa kumata nyame ka kairo sabatinda nen ka ko kairo tano sabatindi men na hakilo frata woto ila hakke ba frata la do ko frato ma ngena sonna mo ni la plato me alon ka kuma fola me alon ka modol diminna surtout Gambia be nyame yan kuma fola ke
fo jawya nala fo jawya balya waru no be je babula la blal tabe fo kandame won ga context won siago nyabe fo kandame to gamme be nyame bi sium fenet me anko hanu ku akata fenti fan at ya weaponize le sa fra dañu defa ni mo ko moy gon tam sikar le demol ko wona problème ka ko sikar le siara banko comme problème moti hani keda parti member ti mo si yo ko problème moti bi ngaje ko na politiko si ko le be siare ngi ati o be lo ne chaw ni monata naka bi si ko mala si bira da mala doron ndo ngamuta ko ala haram ala moya na hadama ya ana la kebaya na professionalism ana ala do ko no nyame amanya na sonnawol nye ya da mama nin ko la killing fulla saba favra ko these people are manipulated but fanko journalism ya no ko ala fa kayro sabatina la famu lond la no because mo kana la no ko mo kana ko iman ka ko baseless wala ka man talorun kuka ngana ngafo mo le ko amad le nyin kenna isa fa ka kila nyaadi le wala amad le nyin fo afo min tole jumata fan ko ko amade nyin fo mo yante mbe mba fo kam woni journalist nyanda wal falañ wala ngafo ko ndefon mol ndefon kar ma ko le nganyim fananta ngama ko yu bar amada ta kar nin kar ma ko ba sa fanyo ko bar sa defan ko ka kar ma ko wala fa nan yam de ko amada kar ma ko la yo but mo be moy Peter Gam ko ndinni wonata ko ma jama familia don ko be sa ko media mandinka media lo wala ka bol bukande so wala ka tarante la ko fen ka asafa ko okay wali o keno nyaadi le afonye bang ya keno nyaadi le ka muneke in but asafo na bar ngaje la ko ni media me ke bulo chodi la karnin karnar jandul man ka fonko wala ko manin kol buka ata support nsa asafa bar karnin kari on mo manke on fa me ko te o manke manin ko ti banin kol ko support la fo ita fa la programme mi an ko mol kataje fo ita arete alo nyaadi le ko mel siata je ulmak manin ko wala karme yalon ko amank manin ko programme motaje iso be nginin kanon okay but dinu fa fo ko kata mun surwat ala fans jama mun surwat so sa no fa sa fa ko ke bar sa na tra ko itla fans jama mun surwat what do you expect ko modo ta memmu sido mana wa fota ta siala it mana na itata mo manke tribalism dingin do ta tribalism ti okay ndo tam si fatan fans do tam ke si fatan fans so be nginin kanon yo but amo be bula amo be ke fa akaminga dara ka jamban bu ko ta la fa ka dinin ka ko hanyu mala fin tenga ta nyaatu ana la ka ko bar ha fo mi an ka mefa o wote ku kelela yaw jal yo baro honda mante bindin dara ka be media house to bolon ko radio ni television lo me ya lon ko ate ko wolel bat la fanka right dinin ka ba dalo la o kandoro aka ko nono kana ofo because munen aten khaf nyo mal la wolti ano be do ko walale salon ko ni wala to fa ni waye wol to fa la radio to wol mina ba la ko ite bundaay la mole ni na tan fon attack awaka problem but ngbe si yo attack kan because ngado je ay message ki ngina ko nyako ay man nin ko to fa nin ala programme ko no sinya tan ay surwal to fa je sinya fula programme client to so nginin karo men na Peterson tangina muna yin ko nyinta ay amuta fi ko amuta ko manke kuti a quota fen ka faten tenta man dinuta ay jalay wala dinu yinta a jakandi wala ko modo kam ko inconsistency ko me ko man nyomuta ay tandala ko bare men fo dani membe keri man kilin wala fa ko be men fo kan accuse wala ko ibe mo accuse kan wala ko be tuma kal na Peter mo be so nginin karot me an ko mo moy fango nyanti ke lamoy mol dama bi men fo ka kaje ko bebe ku kilen nentete o fala bar harmadum mo men hakili male ni yi hakilo ta yata man ngin tiamanto même jumal be interview ke kan abe jumal interview kan a ka min tole ga ay ko abe jumal el makan anin bimbe mun ko no ni mew be ya ka fu nyuma yebula mi rankilin ibe fen sort la be mem tala fo wala be kere wala fo te kere be te be sonna wala ko wala be kere yo ko flan jam menti me alon ko lafta ka diamala wala be dending ñing dindi woni aka blo chodi menna fa me ya sabu ko manin ko luma wala ñinti ko ST wala ko doga fa bir kam boyo ato fa musana singatalti ngara gambe de han men buga musique la moy bato mo la dindi wala me yalon ko bi gambia ko non yato fo amanje gambe fo damma Senegal kata fa kasama non kasama sala fo Guinée Bissau ñul ma fo la kata fo ji okay mbeñin tu moment bi ni ka mena ko rapal mena ka nyin den kilo sifa da pa den kilo la wala sa afro man din ni ma na man ke foloti ake flanjanto wala sa ko atlem foloti mo jama nyakot yo abolla ko mo fo kam ko wo mo molti mi alo man ko le ko so
yo dol ba gela ko dol kam folon ko bo hasidi yakan bawe da malte mo problem o be jele so wala nyaato ta te bolo yu ngaje ko wala te fon ate attack ate malon akom sa mantano nyaato atla nyaato ta bal ya be nyim blame ka wala kaje ko nyaajo tata nyaato bawo molel ba ka bata kay ba support kam ninga kolta ngeji be nyin sana singate memu STT adunda ku jama'a ko nanta beta ta na wala nyinti ko aka a momenti a wolta ta yitande wala ko ka dengilo kani manninga kawal namina album lon ci wati coco kuma ginin karol sa kuma ka fa ko nani de ka dengilo la manninga kawal ani nyimu kulati me ya lon ko aman fo 15 aman ke fon comme ça keta mol fele ko ye wo kan mo man dengilo la sa ko yite mo si fa dot nyingin karo men e ka fo wala ni moye muru koma isaje abe ya hala munana fa mol kanyun ko nyinin ka bawo Gambia to nyalen Gambia jalolu melan ko to bara mun jere ba ku yate ha ndon Gambia nin to be jalo men to siti nyobala jal ba ku yate lawde jal ba ku yate dum man ninka dingole afan kam va ka ba ma mun surwalde ngawma den kilo kono para den kilo jibe jal ba man den kilo amang den kamen dundal den kilo kono Gambia mamira beje nabi ja man fula sabasi ay den la suwa kono fa banta ay den la fula kawla ay jora kam blandal den ko lokko na fon ko blandal den ko tara dindin jobate afana mum wala mani man ka freke la afana mum wolti ka to ni fon ko hande la lo keba kilum me almani man ka freke ala den ko no suwa ko ta dundi je okay birim budan wodo amin je denki dalal siatal bar comme ça ñu nga koy pharmacie man ninka kundato kayran de ko man dinko fam ko denki lona la mam wandi de kamota me dundi je bari nena surwa kundato misalo kam mol surata denki lola me ko hani man ke surwal famolti bari mo sido lati yow bi la denki lo be ke surwa kawol ana man ke problème ot misalo kam to la dindi awaro usun jay sengor uslanje fojuma lay usjan layon demba mol be denkilla antena ma mol denkilla bonkola atondi surwa kawala tenka to baran kono moto baran kono mi anka sidan telefon la sa to sinya kile ngala denkilo ma ka ko ni do baran kono muzango mala denkil kilin tengol waskena do ala kariya be kon ngala kilin ma be fongo ka maro jambe dide la fongo bitina wal fonta ay manika kawta a dundije okay yo yemna ina bona wala kabintu mom yaano ko Gambia fombe pharmacie kan ngi drapa den kilo kono otumo jumale be kere on to la dindi ya wato comme ça Gambia dindi o doron bala fa WhatsApp bar wolen to nyaate TV be star ko wado men otumo strategy nyol lamin manga nyol be ko wolto nyamete den ki lalal be kering ben ko ni rapal le mutu bon Africa masla bi pencha bi nyolo dance hall master nyolo royal family nyolo isi ata ite be fono la wol be chaw ngani mel tanke be foten man ni kadi ngol be kono fuladi ngol be kono jula di ngol be kono bari be chaw with no exception be chaw ni man den kilo la ni man ni ka kawla ton ni man den kilo la ni surwa kawla e kala ni man jo waton de fenka kawla bal bon Africa fam wol bu bakaw ngol ni malanin surwa kawla e kala ni fanko la to badan kono to ba kawon mo muta problem ode mo muta problem mo na man fo man si ka ko dan da kare ka den kilo la surwa kawon mo muta problem ode mbol nyam fo jalex bagan kole mo jama ke bulo choda hotella atle nyin fonko ta commencer na mol fonda bra commencer mol ka nyin ka ko ngari men ba faatu kamara na ka nyin ka na ka den kilo la nim fonko la akamuta fonko amanya nekela comme ça quand même faut ten ko naketa mol ka je wolum standard wol nyanta kela because den kilo standard ni rapa ya commencer ni musura ko mo aje ko wolum standard ni tare bodo ko do mol ki ndam mo sifa do hala ko den kilo e ka den kilo la mol men wol nyanti la kuma kan men mol ba birabe ke ka mol mo problem ba birata da kan kada mol problem mot so atla o keo ngantele miroto wala wole ngi fanan be fenga st min bala ko mo foka st la denki fula sabo folo men aybe ka nin surwa ko lo manki mol nya ko problem mot ba bira commencer ta a because wala ko ba foka ne ko bira denki lo la man ka wala gele mo la reaction o gele because harama dingo e ka min moy wala ke inyabo wala ke samba yo Gambia
mol ya la musique meta jël mol ka jame kan la musique la nim nga dinu kala moy Sénégal musique lu kala moy kam fam fa malo basti na kabla no ma ba ni fam fam moy aka moy jeni je abula la wala no ya jël so best esti ya commencé kam man nga aka denk lo kan man nga kan bro keda modo le problème moti nan nga denk lo kan man nga kan wate nala album mo sita isa ngin kam man ka denk lo la man nga kan aka man ko man nga kan mo man denk lo la wala bar esti keda modi nga ko fata aya fanka na ala moment wala dia mo kala fala doron bara jiba bita kan nyata wat munen because har ma di moment doron nyata kala walti ni manke moment be kala modolti manke menta ni keda wal keji be koy manke to hana te fete muy to lent o mu to nyata so nyin ko be wala nyama anin ñil da maltema ñim dindol melbe fonko da maltema comme ça mo kilo milliard ko be ñola be ku kilo ko be mo kilo la ñini kan jamaaj me sonol ka somol ka kala se go mo kala fi ñaatol la fon be la wot hani dina fonko do wato badan ko kawand lal kon al wato kana mo la kawn ka sadi mo be la fla mo kilo ka jo kar len fonko politicien fo nam bol ñama har ma diya bol ñam yo bari bawo SDP ta kan santo itol jama be je kayo ko nyaaje ko SDP da kan santo mandin ko la mati mandin ko la ka support mandin ko la ka bula noma sifal ten wala sab hanbe bi men kono ara fa frère fan ko do laaje ko fa dol bi je wol kala fita ni aji be kaya mol men ko kala ko de ka fin kana je ka mo sifa do le ka sifa do le fa frère nyim fonto but SD xam da ala bala ko ngol to doro o bebe ke kanyata be ate biten den kan yaje so ñing ko bebe abeloru wala membe je doro wala ñinti ko harama din won tala miroto gambe be ñame niaje esti tata ata ala dawlo wulta fenkata manci dronko aka denkilo la baraka denkilo la ni men mo jama ka wala moy banko kan wonen toñat ñimu kuti ni mol kala fi kafa banko kan gambe man ni ko lel siata ni di fon fani ma aje politician be la ñing kalabante yal be la ciow evidence media le bi fonko ba teta ya fo kata campagne on mo fam bu ka ni pe do la de ba ko be men kan fala minto be sura kan fala minto ibe yalo membe kere han mem mamoy han mem man ka ma ka fam fosle ñaak politicien o kan bi dul ba kata kan fur ko man kan wata kata kafo pour mu den ko si yalla de no de reality so nim politicien bo nim politico bo ñam ke den kilala moy den kilala mo jama ka e ka moy ka fin ka bi di handi ni meram bi fa rar la fa fu da ñande ngar dindul fon ñi dindul men be wuli kan den kilo la ten hanar ke jama be je ko kuma kun tan wala fe ko manu kuma no wala fo mo manyene la men la menna yalan no fon ko ñim fu da posi yalan no ko ñinen toñat ni la tan dawlo e wuli la ta mo le nak mo be den kilo la la men ka kan ana bi mo jama ya ko man ke man ka dingol fa be den kilo la ka ni man ka kan bi ko la fo me la ku fla ya ko tem men timbo dam malaka wala lafta do nga advance wala ko na dawlo e wuli sa choice be tele bul e jisul manke mandin ko fulo lang aka den kilo la man ka den kilo la man ka wala fala gan star hanar na gan ala kulubaliya hekato dindi wala fa mbana barale ala kuma tiñaari fol fala gal fo an venga star gal ñol ñi dindi man ko man ka fonko hani fenka ka men fo do faala lamba nga understand ko mandin ko nte o be ka den kilo la ni mandin ka wala isiata ite bannola buko yimo understand ya lon ko kuro ni la fa moli yemo mo dane ko mol ka men ko fe beden la ni wol la ni wol bayte mo ke modo bo ke ka yewta amata problem fe ka ko molle ko so men la mol barsa ite men fon ko ite ko menti mol ela mol ke so won tam problem mod bon men be je doron ngamata ko do na yo understand wala ne bo ta kay ba ke ka bar men fana fon